Velkommen til dag 9 hernede fra Agility. I dag er vi ude at cykle lidt. Der er jo ikke biler på den her ø, så man cykler simpelthen overalt. I dag er en stor dag. Vi skal nemlig ud og dykke. Vi starter med en solid frokost. Og så finder vi simpelthen en lokal ung herre, som har specialiseret sig i at komme ud og dykke lidt. Og vi skal se på koralrev, skildpadder. Vi vil ikke sige meget mere for i dag. Held og lykke. Hej. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the wave. Wave after wave, I'm slowly drifting. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the... I can make it easy to love me. Still I reach and find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the... Og vi så en mega flot solnedgang, så der har eddermame været smæk på i dag, og der er sket en masse ting. Vi ses i løbet af de næste par dage. Hej!